kasita owulira omubala ogwo ng'omanya ate tugguse n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nkwaniriza akawungeezi k'olunaku olwaleero omulabi waffe owa Smart 24 TV yessaawa ey'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi okugakutuusaako nze Naomi Namusoke ne munange Wini Biyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Agaleero tulina mangi ge tukuleetedde era nga tutandike n'ababaka ba Paalamenti abatuula ku kakiiko ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda. Olunaku olwaleero bavuddeyo ne bateeka poliisi ya Uganda ku nninga eveeyo ennyonnyole ku masasi agaakubibwa abaali bateeberezebwa okuba ababbi wali ku Acacia Mall ku Mawanda Road era nga kino kyabaawo ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno poliisi yasinduukirira ekibiina ky'ababbi abawera 6 nga kiteeberezebwa nti bano baali mu lukwe okubba banka ya Stanbic wali ku Acacia Mall. Olwaleero bano nga balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga okwanjula embalirira yaabwe gye basuubira mu mwaka 2025-2026 basoose kubuuzibwa akajojijoji w'ebibuuzo ku nsonga y'okutta Bannayuganda. 6 suspected Ugandans were gunned down under unclear circumstances that they intended to carry out theft or robbery at Stanbic Bank. And what evidence did they find on them? 2 rusty pangas and pepper spray. And 6 lives of Ugandans were put out of action. There must have been an actus reus, an act. Someone has been caught red-handed. I doubt, Mr. Chairman, whether nowadays it's possible and tenable for machete-wielding people to attack a bank, and yet there is a police post just in the vicinity, Mr. Chairman. The videos in the social media shows an officer telling the suspect to lie down, and the suspect complying, calling out, "Look at me," and the suspect complying, and then firing at the suspect in a fatal way. Ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahinda Otafiire mu kwanukula ababaka abategeezezza nti okunoonyereza ku nsonga eno kugenda maaso okuba poliisi tekkirizibwa kutta muntu yenna okuggyako ng'alina obulabe bw'agenda okumutuusaako. That under no circumstances should a Ugandan be executed or killed when he is in handcuffs or unarmed. I regret what you said, that Ugandans were gunned down on mere suspicion. This is contrary to my policy directive, and I've called for a report of the incident. And those responsible will be held to account in accordance with the laws of Uganda. Wabula ababaka basigadde baagala okumanya oba abasirikale abaakoze ekikolwa kino baakwatiddwa dda, wabula minisita n'abakakasa nti tebasobola kubakwata ng'okunoonyereza tekunnaggwa. Somebody commits an offense. You don't go to require for reports. You do arrests. And I don't think that policemen are above the law. If there was an execution of Ugandans, as we also, I think even before you inquire for a report administratively, there ought to be action through arrests. Who were the people responsible for this particular operation? I don't want to rush into asking the police to arrest before they have investigated, because it's me who said don't arrest unless you are sure your case is going to stand the test of court. While that is very correct, Honorable Minister. Until you are sure your case will stand the test of court. Correct. So that you don't have to put people in prison unnecessarily. Yes, Sabadumizi wa poliisi Abaasibye Akagaba ategeezezza ababaka nti kituufu amateeka tegabalagira kutta muntu yenna era nga y'ensonga lwaki okunoonyereza kukyagenda maaso ku nsonga eno. Loss of life of even a single individual is regrettable. And I would like it to be put on record that the police cannot be the entity to foster the loss of lives. We clearly know
our duties and responsibilities, that we are there to protect life and property. And if any life is to be lost, it should happen also within the confines of the laws, and following standard operating procedures and regulations. Minisita Otafiire ageze maaso n'ayanjulira ababaka embalirira esuubirwa omwaka 2025-2026 eyakasekamu n'obuwumbi 4, wabula n'ategeeza nti yasaliddwako obuwumbi 425. Ono wabula ategeezezza nti embalirira eno tegenda kubamala kuba balina ebyokukola bingi, naddala guno omwaka ogulimu okulonda kwa bonna. Elections is a sine qua non. Correct. For social and political cohesion. Whatever we are doing, if we don't conduct elections that are credible and can be understood by everybody and satisfied by majority of our population, we shall, even what we are doing here will not come to fruition. Whatever we are trying to save will be disturbed and destroyed by the very fact that we don't have a credible election. So we are doing measures to see how to mitigate the effect of this budget shortfall. Omubaka wa Kasiro County Elijah Okupa akuutidde babaka banne okulaba nga balwanirira minisitule eno efuna ensimbi ezibamala naddala ku nsonga y'okutebenkeza eggwanga mu kiseera ky'okulonda. I think this should not be the time finance should be thinking of cutting the budget of the Minister of Internal Affairs because of what we are going for. And I think we need to call upon the members and the Minister of Finance not just to reinstate the budget, but to increase if we are to meet and achieve what the Honourable Minister is talking about. Samla Nifa, Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Webale nnyo munnaffe Samla Nifa olw'emboozi eyo. Ate bwe tweyongera mu maaso, gavumenti ekubiriza bannayuganda okweyongera okweyunira enteekateeka zaayo ez'okuggya abantu mu bwavu nga bano batadde ku mwanjo eya Parish Development Model. Bino by'ebyobusuubuzi wamu n'amakolero bw'abadde akyaddeko mu kibuga ky'e Seeta mu kuggulawo ssako eyatumiddwa Mulongooti Sako. Ono ayongedde okusaba bannayuganda okweyunira ebibiina by'obwegassi kubanga bigenda kubayamba okwongera okutereka ensimbi. Mu kaweefube w'okutumbula embeera z'abantu mu ggwanga, gavumenti ezze eteekawo enteekateeka ez'enjawulo okusobola okuggya abantu mu bwavu. Muno mwe muli ey'omuntu atandikirwako eya Parish Development Model era ng'omuntu afuna akakadde kaba. Wabula okusobola okwongera okuganyulwa mu nteekateeka zino, abatuuze b'e Seeta beekozeemu omulimu ne batongoza ekibiina ky'obwegassi nga kino kirubirira okusitula embeera zaabwe mu byenfuna. Abatuuze basoose kusomesebwa engeri ez'enjawulo ze bayinza okweggya mu bwavu omuli okukolera awamu okusobola okutuuka ku birooto byabwe. Isaac Sebulime okuva mu Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero bw'abadde mu lukiiko olutegekeddwa abatuuze bano ababangudde ku butya bwe bayinza okukozesa ebibiina by'obwegassi okuva mu bwavu. Abakuutidde okwettanira enkola za gavumenti okusobola okweggya mu bwavu. Waliwo gyotuuka ng'olya kugamba obulamu bwe bukyangazaalibwa takwataka ku mitwalo ameka 2. Kati omuntu oyo gwe bateerawo ssente ezo olabe nga gavumenti eraba nti omuntu abantu bano basobola okukyusa ku bulamu bwabwe naye nga bakozesa ku ssente z'abaki z'abanna. Ayongeddeko nti kati gavumenti eyagala buli munnayuganda okwegatta mu bibiina by'obwegassi bwe baba nga bakwongera ku nfuna yaabwe. Gavumenti yali aneekerenya ebintu ebyo ebadde nga bikolebwa obubi nga abantu bansi tebakola ki tebafunamu neddayo negamba kadde mu tukozese cooperative model kubanga model ya cooperatives edda yaliwo era abantu baliwo ebiseera biri eri bagifunamu nnyo era nga chairperson ez'okugamba ono yosobola kyagamba ati siko kana akaana ke wegamba kakula kajje nga mu kisako kalaba ebintu gye bikola ki gye bitambulamu n'abedda banyankole gwetana zaabangayo bugisu mu ligyo lwabanga ekibiina kyaki ekibiina ky'obwegassi paka kati modo ezeemu okusomesebwa n'okutegeerezebwa nti
kisobola kutya okukyusa ku bulamu bw'abantu. Waze wabeerawo emberebezi mu bibiina by'obwegassi ebitonotono omuli ababikulira okuddukana ensimbi z'abantu. Henry Iganga ye ssentebe wa Mulongooti Sacco annyonnyodde ebiruubirirwa bya Sacco eno era annyonnyodde n'emitendera emituufu egirina okugobererwa. Okutuuka we tutuuse tuyise mu mitendera egiwandiisa Sacco okuviira ddala ku awareness, creating awareness ku kyalo, okutuukira ddala ne tukola awareness, ne tukuŋŋaanya abantu, ne twewandiisa, ne tutegeera ddala bye twagala. Buyo tugenze ku district, tuvudde ku district tugenze ku ministry etwadde license. Yiga agamba nti wadde nga bakyatambula bulungi wakyaliwo okusoomoozebwa omuli bannayuganda obutayagala kutereka kimala ate ne bajjumbira okwewola ekintu ekibazza emabega. Abantu tebeeterekera bulungi ate lesa omwezi gumu atayagala kwewola. So Sacco savings tugenda gifokasingako nnyo nga tulaba nti tuleeta bammemba abamanyi kye baagala. Ate oba tosobola kweterekera kiba kizibu kukola ki okuba nti tukola. Richard Serunjoji ssentebe w'abasuubuzi abatonotono ssaako n'abatundira ku nguudo mu kibuga Seeta asiimye enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya kubanga zaakubayamba okwewala abawozi b'ensimbi ababaggyako amagoba ag'ebitundutundu 2 ku 100. Nsanyukira nnyo enteekateeka ya gavumenti ng'eyita mu bubondo buno obukola zi Sacco entonotono kubanga zisitula bulungi abasuubuzi baffe okusinga okugenda mu malerenda. Sacco bwe twegattira wamu ne tuseevinga ate oluvannyuma ne twewolayooko akasente akakola. Ekyomukisa omulungi nti naddala Sacco eno eya Seeta Mulongooti etandise empya eri muffe ffennyini. Naomi Namusoke, Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Tundu ebyesseeta katwolekere ate Palamenti era nga bannakyewa abasiyatini Uganda olunaku olwaleero bavuddeyo ne bafalaasira ababaka ba Palamenti okwongera ensimbi mu by'obulimi n'obulunzi kubanga bino bye biyimirizzaawo ebyenfuna by'eggwanga. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti ak'ebyobulimi n'obulunzi okuwa endowooza yaabwe ku mbalirira y'omwaka 2025-2026. Omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu embalirira y'obuse 72 n'omusobyo era nga bwe twogerera gavumenti etandise okuwa engereka y'embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu kiseera kino obukiiko bwa Palamenti bukyekennenya embalirira eziweereddwa minisitule ez'enjawulo. Bannakyewa mu by'obusuubuzi olwaleero balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti ak'ebyobulimi n'obulunzi okuwa endowooza yaabwe ku mbalirira ya minisitule y'ebyobulimi. Bano nga bakulembeddwa mu Herbert Kafeero balaze obwetaavu obw'okwongera ensimbi mu minisitule y'ebyobulimi gye bagamba nti esuuliddwa nnyo bwe gutuuka ku mbalirira kuba eweebwa obusente butono enkya n'eggulo. Political commitment, but the actual fiscal support that trickles down to agriculture leaves a lot to be desired. And I cannot overemphasize the Malabo declaration and commitments, and of course the CADA commitment of at least 10%, which in a way needs more stronger political commitment because the commitments have been there. But I think this time we need stronger political commitment. Ensimbi ezigenda okusaasanyizibwa mu programu y'ebyobulimi ntono nnyo era nga zeeyongedde n'okukendeera okusinziira ku budget gye twalina omwaka ogwaggwa oguno gwe tulimu ogw'ebyensimbi guno. So ezimu ku bye tutaddeyo okulaba nti tusaba gavumenti ne ministry bekikwatako okulaba nti bongeza ensimbi mu programu eno. Bano era bategeezezza nti kyekiseera gavumenti okutandika okulowooza ku bimera ebirala ng'ekimera kya castor oil oba ekisogasoga kuba bo baakizuula nti ekimera kino kiriko akatale mu mawanga nga Buyindi n'amalala nga singa gavumenti ekissaako essira kiyinza okuyingiza ensimbi nnyingi mu ggwanga. Which presents significant market opportunity due to its global demand in industries such as cosmetics, pharmaceuticals, and biodiesel production. And we recognize that despite the growing global demand, Uganda remains a net importer of castor oil. And according to Uganda Bureau of Statistics, Uganda imported approximately 3,000 metric tons of castor oil in 2022, valued at over $7 million. This presents an opportunity
to boost domestic production, reduce the import burden and create new economic opportunities. Wabula mu kwanukula ababaka bategeezezza nti kituufu waliwo ebimera bingi ebisobola okuyingiza ensimbi mu ggwanga wabula gavumenti tesobola kumala gabuukira buli kimu nga ne bye balinawo tebinnaba kubuna ggwanga. We need to be focused as a country. There are a number of crops that are normally mentioned as high-value crops, and then our people run to begin growing such crops without really proper studies. I'm quite cognizant that the government has done a number of studies. How much do we have on the Indian market so that we can tell our people? And the castor oil, this is is just easy to plant, easy to harvest. But now, this is a new information. But these people say we have a market in India. Ababaka wabula bagamba nti weewaawo ssente ez'ebyobulimi n'obulunzi zisaliddwako mu mbalirira ejja wabula baakutunuulira ebintu ebikoseddwa basobole okubyanjulira akakiiko k'embalirira olwo nabyo bitunulwemu. Naye era nga kiri gye tuli ffe ng'abakulembeze ng'akakiiko ak'ebyobulimi n'obulunzi tugenda tutunula mu bajeti eno tulabewo awabulamu ate tusisinkane budget committee then ne government tulabe nti Ministry ya Agriculture eyongerebwa ssente kubanga abantu baffe amazima bayimiriddewo ku bulimi obulunzi n'obuvubi. Tuli basaale nnyo nga ba committee okulabika nti tugenda tukole debt audit bagituweereze bulungi tulabe emyaka gino tutaddewo ki tulyoke tumanye nti ddala agriculture ye employing abantu almost 60% naye ate nedvaamu GDP ya 20 olw'okuba looni zetufuna tetuzinvesting nga bwe kyandibadde. Abasiyatini era basabye akakiiko okutunuulira ensimbi ezeewolebwa okumaliriza zi pulojekiti ezimu mu byobulimi kuba kimanyikiddwa nti ensimbi ezimu tezikola ebyo ebizeewolesebwa kyokka ng'ate ziba zirina okuddizibwayo. When you look at the amount of money that goes to agriculture as a sector, being that it's our backbone and it's employing many people. We see that when you look at the NBFP, they clearly showed the commitments of debt amounts that go to various sectors, and we see only 5% of debt, all the debt-funded projects from 2013 has been allocated to agro-industrialization. Yeah, so you see where the loophole is. Samlanifa Agafa Mu Byo'Busuubuzi. Awamu n'emboozi eyo bwetwe tukomekereza ekitundu ekisoose ekyamawulire Agafa Mu Byo'Busuubuzi tukomawo n'ekitundu ekyokubiri n'amawulire mangi ddala.